اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum to all of you. Today I am going to deliver a lesson of English subject for the students of class 9th. And my today's topic is Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullahi alayhi. For that, dear students, you all are requested to open your textbooks at page number 25. Yes, dear students, our today's topic is Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullahi alayhi by Professor G.R. Malik. First of all, I will tell you about the author, Professor G.R. Malik. Dear students, Professor G.R. Malik was born in 1945, is a professor of English under a post-doctoral Commonwealth Fellowship. He studied at the University of Cambridge, UK in 1987 to 88. His areas of specialization are both English poetry and comparative literature. Dear students, Professor G.R. Malik's publications are Iqbal and the English Romantics in 1988, Russell Mears Sahitya Akademi in 1990, The Bloody Horizon. Dear students, Professor G.R. Malik's articles and book reviews have appeared in the Charles Lamb's Bulletin, UK Muslim World Book Review, UK Renaissance, New Delhi, and English Studies in India, Srinagar. Dear students, this was a short description of Professor G.R. Malik. Now, before telling you the full summary of our today's lesson, I would like to comprehend you the meanings of difficult words of our today's lesson. First of all, there is a word centuries, which is the plural of century. Century means sadi. Then there is another word, astri, means simple or without luxury. یعنی astri کا معنی ہے سادہ. Another word is, in our today's lesson, vegetarians. Vegetarians means people who do not eat meat. یعنی وہ لوگ جو سبزی خور ہیں, جو گوشت نہیں کھاتے. Then there is another word, hermit. Hermit means someone who chooses to live. یعنی جسے ہم فقیر یا سادھو کہتے ہیں. Dear students, there is another word in our today's lesson, that is penance, means subjecting oneself to rigid and painful spiritual exercise. یعنی penance کا اردو میں معنی ہے تپسیا. Then there is another word, tradition, means belief or custom passed on. یعنی رواج اور روایت ہے اس کے معنی. Then there is another word, scion, scion, means a child or descendant of a family. یعنی scion کا معنی ہے بچہ یا جانشین. Dear students, in our today's lesson, there is a word, feud, which means long and bitter quarrel between two families or groups. یعنی جسے ہم اردو میں جھگڑا کہتے ہیں. Then there is another word, ascetic. Ascetic means one who leads a hermetic life, یعنی sadhu. Then there is another word, tendency, which means way a person or thing tends to be a brave, یعنی جسے اردو میں رجحان کہتے ہیں. Dear students, in our today's lesson,
There is another difficult word for you, that is prime of youth. Prime of youth means youthful years, Jawani. Then there is another word, monastic. Monastic means hermetic, which means जिसे हम उर्दू में फकीराना कहते हैं. और एक लफ्ज़ है आज के हमारे इस लेसन में, that is the word is spiritual. Spiritual means of the human spirit or soul, यानी जिसे उर्दू में स्पिरिचुअल को उर्दू में रूहानी कहते हैं. प्यारे बच्चों, then there is another word, dedicated. Dedicated means devoted, committed, यानी लगन के साथ. Then there is another word, humility. Humility means humble attitude of mind or modesty, यानी तबी तालीमी. Then there is another word, verses. Verses means poetry, ashar या कतार जिसे कहते हैं. Dear students, in our today's topic, there is another word, disciples. Disciples means followers, पैरोकार. Then there is another word, piety, means religious or devotion, यानी लगन या पाकीज़गी. Then there is another word, rather we can say phrase, nook and corner. Nook and corner means everywhere, यानी हर जगह. Then there is another expression in our today's lesson, that is laid to rest. Yes, laid to rest means buried, dafna diya. And lastly, there is word in our today's lesson, rare. Yes, dear students, rare means unusual, extraordinary, nayab, benazir. Dear students, these were some difficult words in our today's lesson for you, and I tried my best to give you the meanings of those difficult words. अब प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू में जो आज का हमारा सबक है शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, जो प्रोफेसर जियार मलिक साहब ने लिखा है, इसका मैं आपको इस कहानी का उर्दू में मुख्तसर खुलासा बताऊंगा. बहुत सदियों से कश्मीर अपने ऋषियों के लिए बहुत मशहूर है. वादी के तमाम हिस्सों में ये ऋषि लोग रहा करते थे. इनकी जिंदगी बड़ी सादा थी. वो गोश्त से परहेज करते थे और किसी जानवर को मारना गुनाह मानते थे. इन्होंने अपने आप को बहुत तकलीफ दिया, लोगों पर बड़ा करम करते थे, और इनकी खिदमत भी मुसाफिरों के आराम और सहूलियत के लिए इन्होंने बड़े सायादार दरख्त भी लगवाए. प्यारे बच्चों, ये ऋषि रिवायात बहुत देर चलती रही, मगर बाद में इसको 13वीं सदी में एक इस्लामी रंग मिला, जब इस सदी में वादी में इस्लाम के असरात आना शुरू हो गए. इसके बारे में अहम रोल हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का रहा. इन साहिब को नुंद ऋषि के नाम से जाना जाता है. प्यारे बच्चों, कैमू कुलगाम में इनका जन्म 1377 AD में हुआ. इनके वालिद सदर संग कश्तवाड़ के एक राजपूत खानदान के जानशीन थे. इस खानदान के कई अफराद कश्मीर चले गए और वहाँ मुस्तकिल तौर पर रहने लगे. इसकी वजह कुछ खानदानी झगड़ा फसाद था. इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इसका नाम सलाहुद्दीन रखा. प्यारे बच्चों, अपने बचपन से ही शेख को एक रब्त ज़ब्त मगर सादा जिंदगी से लगाव रहा. जीदत से शादी के बाद एक बेटी जिसका नाम जूनद था और एक बेटे हैदर के जन्म होते होते भी हालात ऐसे ही रहे और शेख की तबीयत में कोई तब्दीली नहीं आई. प्यारे बच्चों, इसको एक सीधी सादी और खामोश जिंदगी से प्यार था. यानी शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह को एक सीधी सादी और खामोश जिंदगी से प्यार था और जवानी के उरूज में भी ये सादापन का साथ रहा. वो एक गार में दाखिल हुए
اور کچھ کہانیوں کے حوالے سے اس غار میں انہوں نے 12 سال گزارے۔ اس دوران انہوں نے زندگی کو زبردست ربط و ضبط میں ڈالا اور اپنی ذات کو اونچا کرتے رہے۔ پیارے بچوں، دراصل یہ وہ وقت تھا جب ان کی روحانی تربیت بھی ملی اور آگے جانے کی اور چلنے کی تیاری تھی۔ جب شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کے بعد غار سے نکل آئے، وہ ایک بالکل وقف شدہ، جسے انگریزی میں ڈیووٹیڈ، جوشیلے، پابند مبلغ بن چکے تھے۔ کشمیر میں جگہ جگہ پر جاتے رہے اور خوف خدا کے بارے اور اس کے سامنے جواب دہی کے بارے میں بھی باتیں کرتے رہے اور نیک پیغامات دیتے رہے۔ وہ ایک پکے صوفی اور رشی کی طرح سچائی اور سادگی کے ساتھ پرچار کرتے رہے، اور یہ بات بھی کہی کہ سچائی کے اصول انصاف و عدل، سادگی اور خدمت خلق ہے۔ ان کے خیال میں ایک سچا رشی اور صوفی زندگی کبھی بھاگتا نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ ایمانداری اور ندامت کے ساتھ فرائض انجام دیتے رہے۔ اپنی ایک نظم یا گیت میں بھی کہتے ہیں کہ خدا کے خادم یا وفادار وہ ہوتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، بہت سارے چیلے شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے طرف راغب ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک بہت اچھا آدمی تھا اور بڑی پاکیزگی بسر کرنے والا، اور ساتھ میں ان کے چیلوں میں انسان کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ پیارے بچوں، کشمیر کے کونے کونے میں شیخ صاحب بہت ہر دل عزیز تھے اور کشمیری لوگ ان کو شیخ العالم کہتے تھے، مطلب دنیا کے روحانی رہبر۔ آخرکار 1438 عیسوی میں انہوں نے رپون میں وفات پائی اور چراری شریف میں ان کو سپرد خاک کیا۔ پیارے بچوں، تاریخ میں شیخ صاحب کا شمار ان آدمیوں میں ہوتا ہے جن کی مشہوری وفات کے بعد اور بڑھتی ہے۔ ان کے میٹھے اشعار اور بامانی کہاوتیں اور بول ہر ایک کی زبان پر ہیں اور لوگ انہیں دہراتے رہتے ہیں۔ کشمیر میں افغان حکومت کے دوران ان کے نام پر سکے رائج کیے گئے اور اس سے صوفی اور پاک انسان کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ کشمیر میں شیخ العالم چیئر اور جموں یونیورسٹی میں شیخ العالم میوزیم کے ذریعے سے بھی شیخ صاحب کی کافی عزت افزائی ہو گئی، اور اس کے علاوہ بہت تعلیمی ادارے ان کے نام منسوب ہیں۔ پیارے بچوں، یہ آج کا جو ہمارا سبق ہے شیخ العالم نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، جو پروفیسر جے آر ملک صاحب نے لکھا تھا، یہ میں نے آپ کو اردو میں اس کی پوری کہانی بتائی۔ ناؤ آئی ول ٹرائی ٹو گیو یو the full summary in English. Dear students, for many long centuries, Kashmir has been known as the Valley of Rishis. This is because rishis were found in all parts of the valley. Most of them were vegetarians and considered it a sin to kill a living being. Islam entered the valley in the 13th century. Now the Rishi tradition continued but was given a Muslim color. The man who played the most leading role in the process was Hazrat Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah Alayh. He was born in 1377 at Kaimu Kolgam. His father, Salar Sons, was a Rajput, but his family left Kashtwar because of a family feud and settled in Kashmir. Salar accepted Islam and was named Salaruddin. Dear students, as per our today's lesson, the Sheikh had an ascetic tendency from his early childhood. At the prime of his youth, he adopted a monastic way of life. He entered a cave and spent 12 years there doing penance and purifying himself. When he finally left the cave, he became a missionary. He moved from place to place in Kashmir, preaching his simple
gospel. He prepared the fear of God and following the principles of truth, justice, love, and service of mankind. Their students, by his saintly life, he set an example of simplicity, truthfulness, and service of people. He taught us that a true saint is not one who escapes from life, but one who does the duties of life with honesty and humility. The Sheikh won popularity in every nook and corner of Kashmir. Kashmiris call him Sheikhul Alam Rahmatullah Alayh, which means the spiritual guide of the world. The Sheikh died in 1438 and was laid to rest at Chirari Sharif. Dear students, as per our today's lesson, the Sheikh's popularity goes on growing even after his death. He has become a household name in every part of Kashmir. Numerous trusts and educational institutions exist in his name. Dear students, this was the full summary in English of our today's lesson. Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah Alayh.